God's wonderful gift to human society. It is you who make school a happy home. This day is being dedicated to you to make you all feel that you are loved, cared and wanted. We teachers take immense pleasure in presenting you a wonderful cultural program to make your day colorful. Before we start our program, we invoke God's powerful presence and implore God's blessings upon all of you and the entire world through our prayer service. A reading from the Holy Bible according to Matthew chapter 18 verses 2 to 5. And Jesus called a little child to him and placed the child among them. And he said, Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me. Word of God, thanks be to God. A reading from the Bhagavad Gita, chapter 2, verse 47. Karmanye vahadhikaraste ma paleshu kadachana ma karma phala heturbur mate sangosava karmani. You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be cause of the results of your activities, nor be attached to inaction. Meaning, this is one of the most famous slokas from Bhagavad Gita to the children. It offers deep insight into proper spirit of work, and it is quoted whenever the topic of Karma Yoga discussed. The verse gives you 4 instructions regarding the science of work. First, do your duty, but do not concern yourself with the results. Second, the fruits of your actions are not for your enjoyment. Third, even while working, give up the pride of doership. Fourth, do not be attached to inaction. Lord Krishna. A reading from the Holy Quran. Dua for children's protection. Bismillahirrahmanirrahim. I seek protection for you in the perfect words of Allah from every devil and every beast and from every envious, blameworthy eye. Amen. Master of love, we submit all the children of this world to your mighty and loving hands. On this, their special day, we ask you to bless all children so that they may grow in knowledge and wisdom. Lord, thousands of children in this world suffer from hunger and disease. So many children do not even have the opportunity to go to school. Bless them all, O Lord, and take away their sufferings. Give us a childlike heart, O Lord, so that in its purity we may love others wholeheartedly. For this we pray to you, O Lord. ದಯಾಮಯ ತಂದೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿರೆಂದು, ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತೆ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. हे ईश्वर, इस बाल दिवस पर हम अपने न केवल बच्चों की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं, बल्कि हर एक इंसान पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम सबको एक दूसरे के साथ रहने की सद्बुद्धि दे।
इस महामारी के समय हम सबको सेहत और सद्बुद्धि का आशीर्वाद दे। सबको खुश और खुशहाल रखना, हमारे बच्चों की मनोकामनाएं पूरी करना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु। We
ಬಲ್ಲೆ 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 ಬಲ್ಲೆ. ವಾವ್, dancing ballu ballu. Let's watch our teachers dancing. अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। गाँव में होवेगा आज खुड़का, जुत्ती मड़कण आली पहरू। छिड़ेगी बहुआ में तकरार, जब मैं हवा की तरिया लहरूं। सोने की गुठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। झुमके काना के न लाने, मोटा पैरना से कोका। टिक्का लाल रंग का लाना, देना तागड़ी ते मौका। मेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गेल हालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನೆಗೌಡ ಕುಂಬರ ಮಾಡಿದ ಕೊಳನವ್ವ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನೆಗೌಡ ಕುಂಬರ ಮಾಡಿದ ಕೊಳನವ್ವ. ಚಂದಕ ತಂದೇನಾ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನಾ, ಚಂದಕ ತಂದೇನಾ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನಾ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನೆಗೌಡ ಕುಂಬರ ಮಾಡಿದ ಕೊಳನವ್ವ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನೆಗೌಡ ಕುಂಬರ ಮಾಡಿದ ಕೊಳನವ್ವ. ಚಂದಕ ತಂದೇನಾ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನಾ, ಚಂದಕ ತಂದೇನಾ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನಾ. ತನ್ನನ ತನ್ನನ ತನ ತನ್ನನ ತನ್ನನ ತನ ತಾನನಾನಾನೋ, ತನ್ನನ ತನ್ನನ ತನ ತನ್ನನ ತನ್ನನ ತನ ತಾನನಾನಾನೋ. ಬಾಳೆಯ ಬನದಾಗ ನಾ ಹೆಂಗ ಹೋಗಿ ಬರಲವ್ವ, ಬಾಳೆಯ ಬನದಾಗ ನಾ ಹೆಂಗ ಹೋಗಿ ಬರಲವ್ವ. ಬಾಳೆಯ ಕೊನೆಬಾಗಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಾಕಿತ್ತ, ಬಾಳೆಯ ಕೊನೆಬಾಗಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಾಕಿತ್ತ. 639 ಚಿತ್ರದ ಕೊಡನವ್ವ, 639 ಚಿತ್ರದ ಕೊಡನವ್ವ. ಚಂದಕ ತಂದೇನಾ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನಾ, ಚಂದಕ ತಂದೇನಾ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನಾ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆನ್ನೆಗೌಡ ಕುಂಬರ ಮಾಡಿದ ಕೊಳನವ್ವ, ಚಂದಕ ತಂದೇನಾ ತಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದೇನಾ. सुंदर नृत्य प्रदर्शन. The teachers here are very talented. Teachers play an important role in a student's life. By their knowledge, patience, and love, teachers give a strong shape to students' life. These students are very lucky to have such a lovely and talented teachers. पतलू, इस स्कूल के मैनेजर बच्चों को संदेश देने के लिए आ रही है। अच्छा, चलो सुनते हैं। Respected sisters, teachers, and my dear students, first of all, let me wish you a very happy Children's Day.
It is a day for you, a day full of happiness and playful times and lots of fun. My dear children, you are a special gift from God to us, to your parents and to the nation. Let us be grateful to God for the blessing each one of us has received with plenty of talents, a good school with various opportunities to become good and responsible citizens to build our nation. There is something unique about every child. That is what makes each and every child special. Without children, this world would be devoid of sunshine, love and laughter. Children are the most precious creation in the world. That is why Jesus said, "Unless you become like little children, you cannot enter heaven." You are the most valuable resource and it's the best hope for the future. Dear children, always work hard to achieve your goals and nothing will be impossible for you in life. Let us celebrate the innocence, peace and joy. May God bless you to grow as healthy and happy children. Thank you. This is the school library. I remember a story which I read in my school library when I was in class 5. Which story, Guru? Gulliver's Travels. Oh, you're talking about Lilliputians? I think some Lilliputians have come here to show their performance. Lilliputians? ചക്കരമാവിന്റെ കൊമ്പത്തിരിക്കണ മാമ്പഴം പോലത്തെ മങ്കപ്പെണ്ണ് എത്തിട്ടും തൊട്ടില്ല തൊട്ടിട്ടും എത്തിയില്ല എത്താ കൊമ്പത്തെ തത്തപ്പെണ്ണ് ഇളം കരിക്കിന്റെ കണ്ണ് കുത്തുമ്പോ തെറിച്ച് തുള്ളണം മിണ്ട പെണ്ണ വാ വാ തത്താളി മുട്ടമുട്ടണ മുട്ടാളി തട്ടിക്കോടെ മുട്ടിക്കോടെ മുട്ടിക്കെട്ടിക്കോടെ ചോട്ടായി ചക്കരമാവിന്റെ കൊമ്പത്തിരിക്കണ മാമ്പഴം പോലത്തെ മങ്കപ്പെണ്ണ് എത്തിട്ടും തൊട്ടില്ല തൊട്ടിട്ടും എത്തിയില്ല എത്താ കൊമ്പത്തെ തത്തപ്പെണ്ണ रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बारातियों चढ़ा मुझ पे सुरूर है असर तेरा ये जरूर है तेरी नजर का कसूर है तुमने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग अरे तुमने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग दिल की सुन कमेंट्री यार प्यार की गारंटी यार टंग पर दाड़ा दाड़ी करना न अब नहीं सुधरना टूटने लगा है अरे चाहतों का झरना दिल की ना मरम्मत हो ना कोई वारंटी यार टंग तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग
हमने एक फिल्म बनाने का सोचा था ना, समोसे का मस्त रहो। I know you are searching for the characters for that movie. Come, let's watch a teacher performing a mono act and you can check if he can act in our movie. अच्छा, come, let's watch. ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಓ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲವೇನು? ನಾಡಿನಿಂದ ಈ ಸುಡುಗಾಡಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವೇನಿತ್ತು? ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ನಿರಪರಾಧ ಜನತೆಯ ಜೀವ ಭಿಕ್ಷೆ, ಯುದ್ಧ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧನಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ದೇವನ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವದ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ಈ ಸಮರ ಅನಿವಾರ್ಯವೇ? ಅದು ಪ್ರಣಯ ದೀಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಸಮರದಿಂದ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನತೆಯ ಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ನನ್ನ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಸಮಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಕೋಟಿ ಜನತೆಯೆಲ್ಲ ಏಕಚಕ್ರಾಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬಾಳುವಂತವರಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಕಳಿಂಗದವನು, ನಾನು ಮಗದವನು ಎಂಬ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಭಾವಕತೆ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಸಮರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ನಾ ಆ ಕಳಿಂಗದ ಒಡೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಹೀಯಾಡಿಸಿ ಅಕ್ಷಮ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ ಆ ಕಳಿಂಗದ ಕುನ್ನಿ ಮುಗೇಂದ್ರನು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಮರ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್? ಅಭಿಮಾನಿ ಸುನಿತಾನೆಂದು ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಅನ್ಯರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದಾಗಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮುಗೇಂದ್ರನಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಸುವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅವನಿಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಸುವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರದ ಸೊಕ್ಕು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸಂಧಿ ಸಂಧಾನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಆಗದಿರುವುದನ್ನು ಸಮರದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಡ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವ ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸಿ ಹಿಂಸೆಯೇ ಅನಂತ ಹರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರ ಅಮರ ಆದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳು ಧ್ವಂಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇಂದು ಕಳಿಂಗವನ್ನು ಕೆಣಕುವ ಧ್ರುವ, ಹೀಗೆ ಬಲಾನುಬಲನ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ರಕ್ತ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಲಾರದೆ. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾದ ನನ್ನು ಹಿಕ್ಕಿ ನುಡಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಇಂದು ಕಳಿಂಗ, ನಾಳೆ ವೆಂಗಿ, ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತವೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ದ್ವೇಷ ವಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ಹೀಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಇಂದು ದೇಶದ ಗಡಿ ಭಾಗ, ನಾಳೆ ದೇಶದ ಭಾಗ, ಹಾಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಒಡಕಿನ ತವರಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಡಕಿನ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಬೇಲೂರಿನ ಯಾಂದಮೋಹದಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಲೇ ಗ್ರೀಕರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ದೇಶವೆಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕಂಡವರ ಪಾಲಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದಾಶ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಟ್ಟು ಅಲೆದಾಡಿ ಪರದಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಪರರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಈ ಸಮರವೊಂದೇ ಉಳಿದಿರುವ ದಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದ ಶಬ್ದಜಾಲವನ್ನು ಹರಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿ. ಬರುತ್ತೇನೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ಕಹಿಯೇ ಸವಿದವನಿಗೆ ಸಿಹಿಯೇ ಮೊದಲೆನಿಸುತ್ತು ಕಹಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಧ ಆಡುವಾಗ, ವಿವೇಕವನ್ನು ವಿಧಿಯಾಡುವಾಗ ಭವಿಷ್ಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಡಿದೆಯೋ ಬಲ್ಲವರ. ಬರುತ್ತೇನೆ. ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ.
Sangam Sharanam Gacchami. Wonderful acting. He can play multiple roles in our next movie. अच्छा, dual character. I think ladies are good in dancing. मुझे तो ऐसा नहीं लगता. Watch this gents teachers dance. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ, ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ, ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ. Do you know the importance of Children's Day? Not fully. Here is a very special person to share with us the importance of Children's Day and wish them. कौन है वो? कौन है वो? देखो. At the very outset, I wish all my beloved students of St. Mary's Convent School a very happy Children's Day. I am sure you know the importance of today and why we celebrate Children's Day. We have already heard it in the beginning of this program. On this important day, I would like to throw some light on the precious life we all have and how we utilize them. I came across a beautiful piece of thought which I would like to share with you today. Most people have bank accounts. Today, I will be talking about a particular type of bank account owned by every human being on this earth. Just imagine you have a bank account, and in that account every day morning a fixed amount is deposited. To be precise, rupees 86,400 is deposited in your account. The amount deposited one day cannot be carried forward to next day. It has to be utilized on the same day. Cash balance cannot be kept. Every day when you go to sleep, whatever is not used automatically gets cancelled and becomes zero. If we had this kind of account, what will we do? Very simple. Every day before night, we will withdraw full amount and use it for all that we need and for our happiness. We all have this account in our name, and that's called time. Every day morning in this account, 86,400 seconds are deposited. Every day night, whatever we did not use is removed as bad debt. The time we did not use today cannot be kept for tomorrow. No overdraft facility to take debt. Every day night, account gets closed, and in the morning, fresh new account starts.
During the day, if the time is not well used, at night we cannot claim that time. We cannot borrow from others either. Only what we have in our hand is ours. If we do not use that time properly, we not only lose our time, but the time deposited in others' account also will be lost. Let us just think about some of our actions. For example, we keep telling ourselves, I cannot do. Where hard work is needed, we turn back half the way. Wasting time in gossip, losing life in bad habits, investing too much time in minding others' lives, wasting time for silly things. Likewise, we are involved in so many worthless things. We do not realize how much we waste others' time also. Today, we live among people who lack discipline and do not value time. We decide to do many things but do not keep up. We make resolutions but leave it half the way. So, dear children, what we develop as children is what takes us forward in life. Today, I want you to understand the importance of time in your life. From 86,400 seconds, what you waste is not only your precious time, but others as well. Sometimes the time that you waste others may be very valuable to them, in which many things could have been done. Do not waste yours or others' time. Let's use our bank account well. Remember and appreciate each day the precious time you have been given to become the most beautiful person you could be, valuing every moment of every day. Then life would be very meaningful. Wishing you a meaningful, purposeful childhood, making a way for perfect tomorrow. God bless you. JPIC क्या है पतलू? JPIC is the conscious action to transform the world through justice, peace, and integrity of creation. They care for all God's creation with love and respect. Everything in this world is the gift of God. Be thankful for being part in this delightful world. Charming trees, chirping birds, buzzing flowers and rambling squirrels, or pricking my eye. God, thank you for this delightful world. God, thank you for this delightful world. Be gold in the greenery cave. Be bold in imaginary wave. It's a longing for selfishness that has destroyed this pretty Lord. Be good in hollow shades of trees. Do good in midst of cruel people. God, thank you for this delightful world. Do good in midst of cruel people. God, thank you for this delightful world. Climate action is the need of the time. God, thank you for this delightful world. Climate action is the need of the time. God, thank you for this delightful world. World is full of pollution made by people's corruption. Humans cannot understand in words. Nature has begun to show in action. Humans cannot understand in words. Nature has begun to show in action. Climate action is the need of the time. God, thank you for this delightful world. Climate action is the need of the time. God, thank you for this
destroyed planet stamina. World started fearing, all are woken up with loving. Climate action is the need of the time. God, thank you for this delightful world. Climate action is the need of the time. God, thank you for this delightful world. Let's join our hands and be sorry for the wrongs. May God listen our shed tears, and may He warm His heart. May He give another chance to create a stunning and beautiful world. May He give another chance to create a stunning and beautiful world. Climate action is the need of the time. We will do our part. God, thank you for this beautiful world. Climate action is the need of the time. We will do our part. God, thank you for this beautiful world. Beautiful world. पतलू, हमने अभी तक बच्चों को चिल्ड्रंस डे का विश ही नहीं किया। My dear children, wish you all a very happy Children's Day. Dear children, you are the future of our country. So I wish you joy and success in whatever you do. I wish you a happy Children's Day. May God bless you all. Dear children, you are the future, the hope of brighter tomorrow. You are the symbol of promise and potential. You spread joy and happiness in every season, as you are the most beautiful creation of God. May you continue to spread the fragrance of love wherever you go. Happy Children's Day. God bless you. रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Dear children, to me, you are the most precious of blessings, and I cherish every moment that I spend with you. Believe in yourself and follow your dreams. Remember, you are loved today and forever. I wish a very happy Children's Day. Have a great day. ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳಿ ನೀವು ನೂರು ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸದ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವೇ ಉಡುಗೊರೆಯು ಉಲ್ಲಾಸದ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವೇ ಉಡುಗೊರೆಯು. Happy Children's Day. The most precious thing in the world is the smile on the face of a child. Happy Children's Day to every kid in the world. You are so special to us. Obstacles come into our lives to prepare us for something bigger. Treat them as opportunities and you will never fail in your life. Happy Children's Day to all my students. बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। बचपन है ऐसा खजाना, आता है ना जो दोबारा, मुश्किल है इसको भुलाना। वो खेलना कूदना और खाना, मौज मस्ती में बल खाना। Happy Children's Day! Every child is special in a special way. You are the reason for all our smiles and all our happiness.
I wish you a very happy Children's Day. I wish and pray that you may lead the world towards light. Every child is special in a special way, and so are you. You are the reason for all our smile and happiness. A very happy Children's Day. Simply having a look at you fills our hearts with boundless joy and makes us feel relieved from all the anxieties of this world. Wishing you a very happy Children's Day. Hello dear children, you are going to light up the world just like I am lightening this candle. You are going to give us a brighter tomorrow. Remember, it is very difficult to beat a person who never gives up, so never ever give up. Always keep trying. Always keep asking questions, no matter how much difficult or how much silly they are. Always believe and trust yourself. Enjoy the phase which you are in. Enjoy being children. A happy Children's Day to all my lovely children. Dear children, you are the world's most valuable resource and its best hope for the future. Always believe that there is something wonderful is about to happen. Dream it, believe it, and achieve it. Wish you all a very happy Children's Day. God bless. Every child is a different kind of flower and they are beautiful in their own way. Happy Children's Day. Happy Children's Day. ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಓ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಣರಾಗಿ ಬಾಳಿ ನನ್ನ ಹೊನ್ನ ಹೂಗಳೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಿತವಿರಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತವಿರಲೇಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನೀವಿರಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಓ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಣರಾಗಿ ಬಾಳಿ ನನ್ನ ಹೊನ್ನ ಹೂಗಳೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಿತವಿರಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತವಿರಲೇಬೇಕು मोटू और पतलू की जोड़ी मोटू और पतलू की जोड़ी ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी रे मोटू और पतलू की जोड़ी ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी रे मोटू और पतलू की जोड़ी 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 मोटू के पेट में भूख भरी है टायर के जैसे भूख भरी है जे ओ जे ओ जे ओ मोटू के पेट में भूख भरी है टायर के जैसे भूख भरी है जे ओ पतलू तो मर जाए मूंगफली से बच के निकल जाए पतली गली से मोटू और पतलू की जोड़ी मोटू और पतलू की जोड़ी Oh, Patlu, give me a break. मुझे समोसे खाना है। हे भगवान, खा खाकर तुम्हारा पेट फट जाएगा मोटू। क्या करूं पतलू, खाली पेट में मेरा दिमाग नहीं चलता।
Okay, come let's take a break. This is Sarah. She is excited to be in school. She enjoys meeting and playing with her friends, especially with Abby and Adam. Sarah knows that things are different now due to COVID. She wants to keep herself, her family, and her friends safe. Let's see what Sarah can do to defeat COVID. Before leaving home, Sarah needs to be prepared. She should put on a mask and keep an extra mask with her in case one gets wet or dirty. She can also carry hand sanitizer with her for personal use. Also, because COVID is so contagious, Sarah should keep her own books, paper, pencils, pens, and snacks and avoid sharing. When around others, Sarah should keep her nose and mouth covered with a mask or a cloth. COVID is very contagious. It spreads by tiny droplets that come from infected people when they talk, laugh, cough, or sneeze. These invisible droplets can go as far as 6 feet. People with COVID may not have any symptoms for 2 weeks or any symptoms at all, and they can still spread the virus to others. That's why Sarah cannot tell who may be spreading the virus around her. If everyone keeps a mask on, then everyone is safe. Masks also protect Sarah from inhaling the virus and touching her face with her hands. When meeting her friends, Sarah should avoid handshakes or hugs. They should keep a safe distance of 6 feet as much as possible. By taking these steps, Sarah can keep herself and her family and friends safe. So can you. We all have a role keeping into their safe and fighting COVID. Keep a safe distance and wear mask and still enjoy your time with friends in school. Inspire others with your actions because good friends care for each other.